difference between like older education and new education. Now it is called as NEP. Actually, there is nothing new in NEP. There is nothing new in NEP. Only people are naming it as new education policy. Guruji, is it necessary to teach Vedic? Actually, most of our knowledge are in slokas. Chemistry is in sloka, physics in sloka, mathematics in sloka. So if you know how to learn slokas, it becomes easier. So what is our Vedic knowledge? Everything in sloka. Okay, all of you can chant. What is this? W. Correct? If you do like this, everybody understands this money, right? Karagre vasate Lakshmi. Chant. Louder. Kara agre vasate Lakshmi. Karagre vasate Lakshmi. Kara madhye Saraswati. Kara mule sthita Gauri. Prabhate Kara darshanam. Every child learned this in India. But today you are not learning. I don't know, most of the people may not know. Is it some slokas, Vedas? No, it's actually self-motivation. My money is in my hand. Na double, na chetulu. Understood? My education is in my hand. Karagre vasate Lakshmi. My money is in my hand. My Saraswati is in my hand. My tongue is in my hand. My communication, my knowledge is in my nachetulu. My energy, I have to eat good food. I must get education. I should make money. Is it not a great motivation song? This was part of our learning. Today, no nursery, LKG, UKG will learn this. What they will learn? Tinkle, tinkle, little star. And do you know actual knowledge? I'll tell you, when I teach generally LKG, UKG teachers, I'll ask them, where is London Bridge? Where is London Bridge? Everybody learned it. London Bridge is falling down. Correct? London Bridge is falling down. Is there any teacher asked, is it is falling down? How many years back? 250 years back, when the poetry was written, it was falling down. Has it fallen down? Did anybody ask? Where is London Bridge? If it is fallen down, it is not in London now. It has been flooded away. Logic ledu. What are you doing? Learning without understanding. Our education has become so bad, therefore new education policy came. What will happen to new education policy? Now already 2019 it came. 2021, 22, 23. Now the question is, what is new education policy? None of you know. You want that to be implemented at least in LKG, UKG, grade 1, grade 2, grade 3. I will do it in a week's time. I will do it in a week's time, new education policy, if you are ready in this school. It will be teachers, parents, students, social service, all the neighbors together, one single class, no book, no table, no backpack, only craft. Nursery, LKG, UKG, grade 1, grade 2, grade 3. My policy of implementing new education policy, not now. I started in 2005. 14 years back, I made a system which is called Grandma Childcare Shiksha Gurukulam. I am writing that book. The other day, I released the book on August 15th. In one of those schools. Second volume is getting ready. Third volume will be finished in a month's time. That is the guide or handbook for how to implement in the young child. Because we have a policy, no teachers trained actually how to implement it. Same system was there during the independence, soon after independence, first education policy also. Same, no difference. But we have not implemented it.
And this also will not implement because you are the people to decide whether to implement or not. If few samples models are made, assume that you make such a model here, from whole India people will come to see, oh, this school has created an NEP, let us also learn from them. Your school will become one model. But it's possible. Somebody has to have courage. Yes, I am going to do it. Then implementation will happen. So it has some good policies, but nothing new. Old one came back now. That's it. Nothing new. Old one came back. Guruji, just a minute. Parent is willing to ask a question. Namaskar. Sir, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకే రకంగా వన్ గ్రేడ్ ఏ గ్రేడ్ లో చదవలేకపోతున్నారు. అంత డిసప్పాయింట్ అయ్యి అంటే ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయ్యి చివరిలో ఏదో ఒక రకంగా డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఏదో కొంచెం మానసికంగా ఒత్తిడికి గురయ్యి వాళ్ళకు ఇచ్చే సూచన సార్. ఇప్పుడు ఎవరు ఫెయిల్ కాదు కదా, ఎవ్రీబడి పాసెస్ రైట్. ఫెయిలియర్ ఉందా ఇప్పుడు? నోబడి ఫెయిల్స్. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీబడి పాసెస్. ఈవెన్ 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అంటే ఎన్నో ఒకసారి రాయండి పాస్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. 11th and 12th ఫెయిల్ అంటే నా దగ్గర పంపించండి, ఓపెన్ స్కూల్ ఉంది, ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్. మీరు అన్ని ఈవెన్ సిబిఎస్ఈ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయితే ఓపెన్ స్కూల్ రిజిస్టర్ చేయండి, నెక్స్ట్ 1 వీక్లో మీకు పాస్ సర్టిఫికేట్స్ దొరుకుతుంది. ఎగ్జామ్ పాస్ ఫెయిల్ కాదు విషయం, నాలెడ్జ్. బీటెక్, ఐ వాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. Out of 100 students, 4 students only pass. Actual 4 students only pass. But supplementary exam, next RAS, they will pass. Pass or fail కాదు విషయం ఇక్కడ, నాలెడ్జ్. మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలంటే క్వశ్చన్స్ రావాలి, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేయాలి, టీచర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయాలి క్లాసు. ఇప్పుడు సేమ్ కథ చెప్తున్నప్పుడు చెప్తున్నారు అంతే. మహాభారతం కథ, ఫిజిక్స్ కథ, మ్యాథ్స్ కథ, కెమిస్ట్రీ కథ, అంతే. నో యూస్, నో బడీ లెర్న్స్ బై దిస్. దట్స్ ద రీజన్. వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ. Good afternoon. My name is Rajani. సోషల్ మీడియాలో కాకుండా చంద్రయాన్ గురించి మీ నోట్ నుంచి ఏమైనా డిఫరెంట్ అని తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. సోషల్ మీడియాలో చూపించేది కాకుండా మీరు అడిగితే చెప్తారు కదా. వాట్ ఈస్ దట్ యు వాంట్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా విచ్ ఇస్ అబౌట్ మీ? అడుగు, స్పెసిఫిక్గా అడిగితే చెప్తాను. దాంట్లో యూజ్ చేసిన ఐటమ్స్ గురించి కావచ్చు, దాన్ని తయారు చేయడంలో మీకు పడిన కష్టం. వాట్ ఈస్ దట్ యు రియలీ యు వాంట్ టు నో? వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఫెయిల్ అయింది కదా సార్, చంద్రయాన్ 1 and 2. ఇది థర్డ్ డే. I am so glad you asked a question. I am from Space Department. None of your 10th class students asked that question, kada? Give a big clap for them. Chandrayaan 1 launching తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి నేను ఢిల్లీలో ఆ టైంలో నా పని అదే. చంద్రయాన్ 2, చంద్రయాన్ 1 టేక్ శాటిలైట్ ఇమేజ్ పిక్చర్, ఆ పిక్చర్ నుంచి ఎక్కడ మౌంటైన్స్ ఉంది, ఎక్కడ వ్యాలీ ఉంది, ఆల్ దట్ మ్యాపింగ్ ఈస్ డన్ బై మై వైఫ్. మై వైఫ్ ఈస్ అ డైరెక్టర్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇస్రో సెంటర్. దట్ వాస్ డన్ బై మై వైఫ్. ఓకే, మీ ఆర్ మై వైఫ్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ చంద్రయాన్ 3. అది ఎక్కడ ల్యాండ్ చేయాలి ఆ కరెక్ట్ పొజిషన్ చెప్పినది నా వైఫ్. So Chandrayaan 2, she was in the committee. The Chandrayaan 2 failed. Same place, now Chandrayaan 3 went and launched. Okay. Now Chandrayaan 3, what is the plan? Abhi,
one of the biggest problem is not landing on Chandran. The biggest problem is landing moon in the dark region. Soft landing kuda kavachu, but where there is dark, soft landing in the dark place. Understood? Not the normal place, it's a dark place in the moon. Now Chandran will become our missions are in, you know what is the temperature? -100 degrees Celsius. Ice 0 degree kada. 0 నుంచి కిందకి ఎక్కడ వరకు పోతుంది? అది 500 వరకు పోతుంది. మీ కెమెరా ఫ్రీజర్ లోపల పెడితే ఆఫ్టర్ 14 డేస్ తర్వాత వాపస్ పని చేయాలంటే ఏముండాలి? హీట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు 14 డేస్ ఫ్రీజర్ అలాగే ఉంది. దాంట్లో हमारा ఫుల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఫ్రీజర్ ఉంది. నెక్స్ట్ 14 డేస్ తర్వాత అది ఓపెన్ చేసి హీట్ చేసి పిక్చర్ తీసుకోవాలంటే ఆ టెక్నాలజీ మెకానిజం ఇండియా ఫస్ట్ స్టెప్. ద హోల్ వరల్డ్ ఓన్లీ వన్ కంట్రీ డిడ్. విచ్ కంట్రీ? India. All of you lift your hands. Take it back and say well done, well done, well done India. Because we are all India kada. అర్థమైందా మీకు? ఎంత కష్టం, అంత ఈజీగా కాదు అది. ఇట్స్ అ గ్రేట్ జాబ్. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ నాట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ మూన్, ల్యాండింగ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ వర్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఐస్, డార్క్ స్పేస్, లైట్ కూడా లేదు. పిక్చర్ తీసుకోవాలంటే లైట్ ఉండాలి కదా, కెమెరా పని చేయాలంటే లైట్ ఉండాలి. డార్క్లో ఎట్లా చేస్తారు? అదే ప్రాబ్లం. గుడ్ గర్ల్, వండర్ఫుల్ గర్ల్, గివ్ హర్ ఎ బిగ్ క్లాప్. Guruji, a question. Yeah. ఇప్పుడు మన చంద్రయాన్ సక్సెస్ అయింది, చాలా మంది ర్యాలీస్ తీశారు, చాలా మంది ప్రైజ్ చేస్తున్నారు ఇండియాని. అలా చేసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ when everyone taking rallies and they are praising our scientists are great and we have achieved extraordinary things? Why should we do it is the question. Actually, each of these children will see, oh, Chandrayaan is great, physics is used, chemistry is used, mathematics is used, computer science is used, electronics is used. Naaku kuda chaduvali, I want to learn this, I want to become an engineer. A feeling untali. No money can give that feeling to each one of us. Every mother knows, every parent knows, every child knows. The other day, the Chandrayaan 3 soft landing, aa roju I was there in your Karimnagar, one of the engineering college. The whole college was celebrating. We don't know whether it will become successful or not, but I am sure most of the children would have thought, I will become a scientist. It's actually scientific temper. We had a great scientist, Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai made it very clear. Our aim is not to compete with other nations. Compete cheyadaniki kaadu. America is great, China is great, Russia is great. We are not competing. Competition kaadu adu. Okay, my good marks in mathematics is not competing with my friend. I am learning. That's it. It is not for competition. It is to prove I can also do such things. Naaku kuda ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు, ఆ ఎబిలిటీ ఉంది, అది చెప్పడానికి టు ద హోల్ నేషన్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ we are learning this. That is what is told. Okay. So it is to prove that we can do great things. It is to prove that we can do great things, so that our younger generation will feel great. Are you not feeling? Yes or no? Yes. That's it. For that purpose only. Any question, please? Good evening, sir. Good evening. చంద్రబాబు ఉపయోగాలు ఏంటి? చంద్రయాన్ 3 Chandrayaan 3 ఉపయోగాలు ఏంటి?
What was the question? చంద్రయాన్ 3 వల్ల ఉపయోగాలు యూస్ ఉపయోగం. అక్కడ పరిస్థితి, పర్యావరణ, ఎన్విరాన్మెంట్, అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది చూడాలి. అక్కడ హైడ్రోజన్ ఉందా, ఆక్సిజన్ ఉందా, అక్కడ కెమికల్స్ ఏమేమి ఉంది, నెంబర్ 1. తర్వాత ఏమిటి, వెన్ వీ గెట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం, స్టడ్ ఉంది కదా, ఆ స్టడ్ ఇక్కడ చేయడానికి చాలా కష్టం. జీరో గ్రావిటీ మూన్, అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఫాస్ట్గా, ఈజీగా, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా తయారు చేయొచ్చు. లాట్ ఆఫ్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్, ఇప్పుడు కాదు, మేబీ ఆఫ్టర్ 20 years. లాట్ ఆఫ్ మెడికల్ అప్లికేషన్, మినరల్ అప్లికేషన్, లాట్ ఆఫ్ సైన్స్, all that can be studied. It's a great knowledge tomorrow. ఇప్పుడు కాదు, మేబీ ఆఫ్టర్ 10 years, 20 years, 30 years. Yeah. ఇప్పుడు when our prime minister goes to America, the president comes and receives, because we are great nation in science and technology. The pride, India's power is our science power. Military power కాదు, science power. What is the use of helium? There are lot of chemical compounds, chemical metals, materials which are used in many applications. Every battery needs lot of chemicals. Every nuclear needs lot of chemicals. So same chemical will be used in different places. Okay, all energy. One of the application is energy source. Helium, lithium. You see, some of the batteries are called lithium battery. But a lithium battery, it's inside lithium is used. Helium, lithium, heavy metals, heavy chemical energy products, compounds. Yeah. Sir, what is the main reason behind Chandrayaan 3? I told you, already just now I have given answer. First thing, we wanted to prove soft landing. Every country cannot do that. We are the first one to do soft landing in the polar region of moon, not in the normal place, in the dark region. Prove that to the nation, we can also do it. Last time we failed, so again we tried. So we are proving it. Now next mission is going to close to sun, not to sun. Nobody can go to sun. Nobody can take round sun. But we can see sun closer, so that we can measure what is happening inside the sun. Understand sun closer. Mars, Jupiter, so many different will go. The first easiest one is moon. So in the moon, try to do the worst difficult situation. That అయిపోయింది. Now next we can jump to the next situation. Next experiment is possible. Chandrayaan 3 is useful to our planet? That's what just now I told you, answered. Lot of chemistry, lot of medical applications, all that is possible. Thank you, sir. Sir, whose idea is Chandrayaan? Actually, that was Bajpayee. What made him to think about Chandrayaan? Yeah, because there are many other nations who went already. We know that 1969 somebody went. False story or right story, nobody knows. Russia is going, USSR, old USSR, and America. All of them went. Then Bajpayee asked the question, Prime Minister, why not we can have a Chandrayaan? So it's actually Bajpayee's idea. Luckily, that time Madhavan Nair was the chairman. He also supported. Good afternoon, sir. Sir,
children. The parents to inculcate knowledge among the children. Actually, We not teach technology. yeah, I will tell you one small, beautiful, wonderful question. Thank you so much. What is the biggest problem? In the morning, will your children wake up fast or not? ఎన్నిసారి పిలవాలి? ఉడో 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 कितने बार बोलना पड़ता? बहुत बार बोलना पड़ता ना. कल सुबह आपका बच्चा और बच्ची कौन सी क्लास पे? Third class. You want the child to be wake up at 4 o'clock or 5 o'clock, you tell me? 4 o'clock. 4 o'clock. Today, before going to bed, give 3 bottles of water to drink. Simple technique. 3 bottles today night to drink. What will happen 3 o'clock? They will wake up for urinate. Definitely they will. All your family will wake up. But don't make somebody to sleep, other fellow to wake up. Not mother alone. Mother, father, children. Everybody in the morning should wake up. Everybody drink a lot of water. I mean, simple solution. Your lifestyle should change. Em change cheyali? Lifestyle. No dinner after sunset. No dinner after sunset. Eid time కాదు, 365 days అలా ఉండాలి. No food after sunset. రివర్స్ చేయాలి. Eid టైంలో after sunset you will eat, right? The rest of the time what you should do? Eat only 5 o'clock, 6 o'clock. Morning they will feel hungry. They will wake up fast. Small lifestyle change. Small techniques. And give them newspaper, Telugu newspaper translated to English. Big files. That is the change which I wanted to make to these people if wanted to implement. 3rd class child will read newspaper. They will have lot of homework, 200% busy. అన్నీ పని చేయాలి ఇంట్లో. క్రాఫ్ట్, డ్రాయింగ్, డ్రామా, మ్యూజిక్, all that. Their knowledge will become great. They will become super citizen. Technique ఉండాలి. అట్లా టెక్నిక్ ఉంటే they will become smart. Lazy కాదు, smart. Everybody should become smart. Ideas ఉండాలి. They will become great. Yeah. నాది లెక్చర్ కాదు, ప్రాక్టికల్ క్లాస్ చేపిస్తా కావాలని. యా, యూ హ్యాడ్ సమ్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఆన్ ఫోన్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, ఇప్పుడు పిల్లలు ఆటకి ఇష్టపడతారు, కొందరు పిల్లలు డ్రాయింగ్ ఇష్టపడతారు, కొందరు పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడతారు. సార్, నేను పిల్లలకి ఏమంటున్నాను, చదవండి ఇష్టపడాలంటే ఏం చేయాలి? కంబైన్డ్ యాక్టివిటీ. ఏ క్లాసులు? మీ 7th and 5th. 7th, one week maths, physics, chemistry, biology class, special, smart children, they will become interested. Combined group study class, lecture కాదు, టీచర్స్ క్లాస్ కాదు, కంబైన్డ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. డ్రామా ఎట్లా చేస్తారు? అన్నీ కల్పించేస్తారు కదా. రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ ఒక్కటే కాదు, అందరూ ఉండాలి కాంపిటీషన్లు. అలాగనే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో కాంపిటీషన్ అలాగే ఉండాలి క్లాస్. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సార్, నేను ఏమంటున్నా సార్, పిల్లలకు మీరు మిర్చి గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు మనసు మిర్చి ఆకర్షిస్తుంది, ఏదైనా వస్తువుని ఆకర్షిస్తుంది అనుకుంటున్నా చేస్తుంది. ఒక స్టూడెంట్స్ నేను చదువుకోవాలి, అదే చెప్పింది. కంబైన్డ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ చేస్తే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సార్, నేను కంబైన్డ్ గ్రూప్ చదవాలంటే పిల్లవాళ్ళని మధుర ఎలా రావాలి? ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ శాంపుల్ చేయాలి. శాంపుల్ చేస్తారు ఈరోజు 10th క్లాస్కి చేస్తారు. అట్లా టీచర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అన్ని క్లాసులు చేస్తే అది వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సార్, ధన్యవాదాలు. ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాయి ఈరోజు. Sir, why the machine is named as Chandrayaan? వై Why the machine is named as Chandrayaan? వెరీ క్లియర్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ కూడా ఉంది కదా దాంట్లో. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చంద్ర ఈజ్ మూన్. చంద్రయాన్ ఈజ్ యానం మీన్స్ మూమెంట్. యాత్ర, యానం, యాత్ర.
చంద్రయాన్ గోయింగ్ టు మూన్, అంతే, సింపుల్ కదా. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద మీనింగ్ ఆన్సర్ ఈస్ దేర్. Chandrayaan 3 is traveled in specific orbit. Why doesn't it travel in a specific orbit? Why doesn't it travel in another path? What technology is used in that? We have the rocket which has got boosters. We have got a roll pitch controller. Everything is controlled from Bangalore. X, Y, Z. X, Y, Z. X axis, Y axis, Z axis. ఎట్లా టర్న్ చేయాలి, ఎన్ని డిగ్రీ టర్న్ చేయాలి, అదన్నీ ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఆ ఇష్టంగా పోదు, ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా టర్న్ చేయాలి, హౌ మచ్ డిగ్రీ హ్యాస్ టు చేంజ్. అది మైక్రో టిల్ట్, ఒక డిగ్రీ కాదు, మైక్రో సెకండ్స్ టిల్ట్. కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఏమి ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ ఆల్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. హలో, నమస్కారం సార్. నమస్కారం. శ్రీనివాస్ సార్. చంద్రయాన్ 3లో చంద్రుడి పైన స్పేస్ అయింది కదా సార్, బ్లూమ్, దాని లైఫ్ టైం ఓన్లీ 14 days అంటారు. 14 days డార్క్, 14 days లైట్, 14 days ఇట్ విల్ గో ఫర్ స్లీప్. కంప్యూటర్ మొబైల్ ఉంది కదా స్లీప్ మోడ్లో, అట్లా స్లీప్ మోడ్లో పోతారు 14 days. తర్వాత 14 days తర్వాత ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఐస్. సోలార్ సన్ లైట్ రావాలి, హీట్ చేయాలి, హీట్ చేసిన తర్వాత పని చేస్తారు అనదర్ 14 days. తర్వాత 14 days అగైన్ స్లీప్. 14 days వర్క్ చేస్తారు అంతే. 14-15 days అది హీట్ చేయడానికి 2-3 days పడుతుంది. అంతే లైఫ్ టైం 3 years లైఫ్ టైం. 3 years లైఫ్ టైం. అన్నీ మీ బ్యాటరీ, కార్ బ్యాటరీ 3 years కదా, అట్లానే ఇది కూడా బ్యాటరీ మీద పనిచేస్తున్నారు అంతే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ శాటిలైట్ మినిమం లైఫ్ టైం 3 years, సమ్ టైమ్ 8 years ఆల్సో ఇట్ గోస్. కొంత బ్యాటరీ 8 years కూడా పోతుంది కదా, చాలా మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తే అట్లా పోతుంది. అదే హియర్ yes good sir. Satellite vehicle launch is here, sir. What is the difference between GSM and Yeah, now we have got earth. If you have to go to equator, okay, north pole south pole పోవాలంటే PSL, పోలార్ అంటే పోల్, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. పోల్ దగ్గర పోవాలంటే పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. GSLV అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర. ఎర్త్ ఎట్లా రొటేషన్ చేస్తారు అట్లానే ఈ శాటిలైట్ కూడా రొటేషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్ ద దూరదర్శన్, టెలిఫోన్, హైదరాబాద్ నుంచి టెలిఫోన్ చేస్తే శాటిలైట్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ నుంచి ఆసాంకి వెళ్ళాలి. ఆ శాటిలైట్ కూడా ఇదే స్పీడ్లో పోవాలి కదా. జియో అంటే ఎర్త్, జియో స్టేషనరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ స్టేషనరీ కాదు, ఎర్త్ కూడా మూవ్ చేస్తున్నారు. ఆ శాటిలైట్ కూడా అదే స్పీడ్లో పోవాలి. అట్లా పోవాలంటే పోల్ టు పోల్ కాదు, ఈక్వేటర్ దగ్గరే ఉండాలి, ఎర్త్ మీదే. ఎట్లా ఉండాలి, ఇండియా మీదే ఉండాలి కరెక్ట్గా. ఎప్పుడు ఆ కరెక్ట్ ఇండియా మీద ఉండాలంటే ఇన్సాట్ శాటిలైట్ కోసం GSL, జియో స్టేషనరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ మీదే స్టేషనరీగా ఉండాలి. యాక్చువల్లీ స్టేషనరీగా కాదు, ఎర్త్ ఎట్లా పోతుంది అదే స్పీడ్లో పోవాలి. 20,000 kilometer హైట్. అక్కడే శాటిలైట్ పంపించాలంటే GSL, పోల్ టు పోల్ తిరగాలంటే PSL. ఓకే, దట్స్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. గుడ్ క్వశ్చన్, వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. You can see this. Go to Google, type PSLV, GSLV, geostationary, ఎట్లా తిరుగుతారు. రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్, పోలార్ టు పోలార్ శాటిలైట్, అనదర్ నేమ్ geostationary. ఇది geostationary will go like this, polar to pole, pole to pole, remote sensing satellites. Google మ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గూగుల్ మ్యాప్ అన్ని రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్, పోల్ టు పోల్. Yeah. Hold the mic like this, straight. బాబుకి ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ సార్. దానికి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే. యాజ్ ఎ పేరెంట్గా నేను ఎటువైపు తనకి ఎంకరేజ్ చేయగలను? మీ ఎడ్యుకేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇష్టము, మా అబ్బాయికి ఎలక్ట్రానిక్ నాలెడ్జ్ ఇష్టము, తనకి ఇన్వెన్షన్స్ ఇష్టం అన్నమాట.
సో రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలరు? How many books are there on his table other than textbook? అదర్ దాన్ టెక్స్ట్ బుక్ కాకుండా ఎన్ని బుక్స్ ఉంది ఆ టేబుల్ మీద, ఆయన టేబుల్ మీద? మీ కిచెన్లో ఎన్ని డబ్బాలు ఉంది, ఎన్ని సామాన్లు ఉంది? చాలా ఉంది కదా. మీకు కుకింగ్ ఇష్టమంటే ఏం చేస్తారు మీరు? అన్ని డబ్బాలు కరెక్ట్గా పెట్టేసి దాంట్లో అన్ని పప్పులు అదన్నీ పెడతారు కదా, పౌడర్ అన్నీ. మీ బాబుకు చదువు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? 20 సెకండ్ రూల్ అంటే తెలుసా మీకు? నేను నీరు తీసుకోవాలంటే ఏముండాలి? ఒక ఇట్లా తీసుకోవడానికి 20 సెకండ్కి నా దగ్గర చాలా బుక్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ హీ విల్ బికమ్ ఎ రీడర్. Got it? Lot of books. Keep him in lot of books around. Interest will come. Beautiful books. అర్థమైందమ్మా? ఎన్ని రిపీట్ చేయడానికి అవసరం లేదు. చదవాలంటే మీ ఆ బుక్స్ మీ కూడా చదవాలి, మీ కూడా డిస్కస్ చేయాలి. న్యూస్ పేపర్ మా బాబు చదవాలంటే నేను కూడా న్యూస్ పేపర్ చదివి డిస్కస్ చేయాలి. అర్థమైందా? నేను సినిమా డిస్కస్ చేస్తే ఆయన కూడా సినిమా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. నా పొలిటిక్స్ డిస్కషన్ వస్తే ఎందుకు పొలిటీషియన్స్ కొడుకు సన్ అండ్ డాటర్ బికమ్ పొలిటీషియన్, రోజు పొలిటిక్సే డిస్కషన్ ఇంటిలో. అర్థమైందా? మీరు ఏం డిస్కస్ చేస్తారో అదే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. టేక్ సమ్ బుక్, స్టార్ట్ రీడింగ్, డిస్కషన్స్. దే విల్ ఆల్సో స్టార్ట్. Thank you so much. Parents, questions related to parenting. Good enough? Good enough? No more questions? Yeah, here's a question. Parents, teachers. Hello sir, there are a lot of satellites launching every day all over the world. So there is scrap, used scrap, after being 3 years or 8 years, there will be a scrap building in the sky. So what is the other solution for it? There is a orbit. The satellite goes in the orbit. The satellite goes in that specific orbit because of weight of the satellite. If the satellite comes down or up, friction will be more, it will become powder. So the battery goes, it will go in the same orbit for long time, then it's a waste. But my last energy generally used for throwing it out of the orbit. It will become dust. And that last orbit where I will throw is called graveyard orbit. Space for this is graveyard space. Actually, the last command for every satellite is throw it from the orbit. So we will go, we know this satellite is going to end, we will throw it out. Once it throws out, it will become fire, particle by, it will all become small dust. So there is no waste. No, because once it becomes powder, what will happen? It will all come down. See, actually, understand the whole earth is very big. We have got small leaf falling. Is there a problem in the earth? The space is not small. Space is too large. Arthamainda? Don't think. When I joined the Department of Space 1989, same month, September 27th. Okay, when I joined there, what happened? Satellite was 900 kilometers. When I retired 20 years after that, it was 600. So 300, our electronics, old electronics were very big at this height. Electronics become smaller,
satellite becomes closer to Earth. More, when it is closer, more details. Electronics better, more details. So there is a big gap between 300 kilometer in space around the Earth is a large. Our satellite will be equal to this building size with solar panel open. Ante. So it may be 10 meters, 15 meters. Ante. So it's not a big problem. And that all become dust, small pieces. So nothing stays for long years. 3 years, maximum 6 years, 8 years. Tarvata danni dust. Graveyard orbit. Google graveyard orbit, you will learn. Space for Throwing all that. ocean, there is one. Yeah. Actually, it's a graveyard orbit in the space itself. It doesn't come to ground. Before that, it will become small dust particles. Done? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, this is Ajay. Sir, as a parent, my doubt. పిల్లలకు మార్కులు వస్తేనే సరిపోతుందా, మార్కులు వస్తేనే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఉంటుందా? నాలెడ్జ్ ఉంటే మార్కు వస్తుంది, మార్కు వస్తే నాలెడ్జ్ ఉండదు. సమ్ టైమ్ మార్క్ ఈజ్ నాట్ ఎ గ్యారంటీ ఫర్ నాలెడ్జ్. మీ పిల్లలకు 100 of 100 ఉండాలా? ఐ విల్ మేక్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. అందరికీ 100 of 100 వస్తుంది కదా. డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే సో యాక్చువల్గా ఆచార్యాత్ పాదమాదతే, ఆచార్యాత్ పాదమాదతే, 1/4 నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద ఆచార్య. నార్మల్ టీచర్స్ కాదు, ఆచార్య అంటే హూ ప్రాక్టీసెస్. పాదం శిష్య స్వమేధయా, స్వయం చదివితే 25% వస్తుంది. పాదంస బ్రహ్మచారిభ్య, డిస్కషన్ చేస్తే 25% వస్తుంది. ఇప్పుడు డిస్కషన్ లేదు. జనరల్గా నాలెడ్జ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో లెస్. యాక్చువల్ క్లాస్ రూమ్ 25%. ఆచార్య, నార్మల్ టీచర్స్ కాదు, టీచర్స్ ఆచార్య అంటే 25% వస్తుంది. బట్ దట్ స్టూడెంట్ ఆల్సో విల్ గెట్ 100. ఎందుకు? నేను క్వశ్చన్ నేను ఇస్తున్నారు, ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు, అదే రాసి వాపస్ ఇవ్వాలి. 100 out of 100. పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ, చైల్డ్ ఈజ్ హ్యాపీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాపీ. యాక్చువల్లీ చీటింగ్ ఇది. టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తే 75% వస్తే యాక్చువల్ బ్రైట్ స్టూడెంట్. క్వశ్చన్స్ అలాగే తయారు చేయాలి. బట్ ఎందుకు స్కూల్ చేయలేదు అట్లా? అందరికీ 70% కింద వస్తే మీరు అన్నీ కంప్లైంట్ చేస్తారు. మా పిల్లలు బాగలేదు, టీచర్స్ బాగలేదు, అన్నీ ఖరాబ్. యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ స్టఫ్, ఓకే ఆన్సర్. సో మీకు 100 out of 100 కావాలంటే ఇస్తున్నారు అంతే. సో టీచర్స్, పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అన్నీ కలిపి ఆలోచించాలి ఎట్లా పోవాలి. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, నో ఎగ్జామ్ అప్ టు 7th class. లెర్నింగ్ అబౌట్ మీ అండ్ వరల్డ్ అరౌండ్ మీ, అంతే. నో టెక్స్ట్ బుక్. యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా అవసరం లేదు. బట్ టీచర్స్ హ్యావ్ టు బి బ్రైట్, గుడ్ టీచర్స్. దెన్ క్లాస్ రూమ్ బికమ్స్ ఈజియర్. అన్ని నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఎనీబడి కెన్ గివ్, ఐ విల్ ఆన్సర్. అట్లా ఉండాలి పిల్లలు, తయారు చేయాలి అట్లా. This question may be silly, but I would like to ask this, not as a principal but as a normal human being. I have experience in Teach for India. Besides this, even I have experience in Bharat College. What my work is, I used to go to children, like no formal education. We used to play with them, we used to enjoy with them, we used to sing, we used to dance, we used to share knowledge, whatever we have. And we used to ask students to go with the things. And like we were asking few things like that. They come to us, they share stories, whatever they know. Like it's like normal get together, understanding one and making others to understand. So that education I seriously enjoyed a lot. But whereas when I entered into this teaching profession, okay, it's like earlier days, like first 4 months I had to travel. మొత్తం బుక్స్ కావాలి, ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పాలి, దాని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ బట్టి కొట్టించాలి, ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి.
ఓకే, దాని తర్వాత మార్కులు రాకుండా పేరెంట్స్ తిట్లు తినాలి, మేనేజ్మెంట్ తిట్లు తినాలి. ఓకే, స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, టు బ్రేక్ దిస్ నౌ యాజ్ అ డిసిషన్ మేకర్, యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్, టు బ్రేక్ దిస్, first thing we need courage. Do you feel like maximum parents are going to encourage principals like us to give that sort of education, like without bags and without books? Actually, you don't give education and then separate from parents. Nursery, LKG, age 3 to grade 3. My system itself is called grandma child care education, in which parents have a role. Parents can come and sit in the class every day. So who is giving? I am not giving education. Parents are also part of it. We will train all the parents to become teachers. They will become entrepreneurs. They have a share. Every day parents will come and sit and take the children after the class. So age 3 to grade 3, parents, teachers, social workers. If somebody wanted to come and sit in the class, they are also welcome. And create an environment in which all of them will learn together. So don't implement it the higher class in the beginning. Age 3 to grade 3, immediately you can implement. Number 1. Number 2, in the higher classes, 8th, 9th, 10th and 11th and 12th, up to 10th, whatever you have, 8th, 9th, 10th, all the 3. Very serious learning where students have got a great role to play. Look at 30 points to students, 20 points to parents and teachers. There is a blog from DrTPS which I wrote 15 years back. You will see this there. So you can implement it in the early childhood, early child care. Implement it. 1 week I am ready to spend the time with your parents. Convince all of them. That's my guarantee. Guruji, I would like to work, but parents come up with a question. Sir, we are engaged in work. We are employees. How can we spend time? Whenever they have time. No force, but parents are welcome to come and sit. If they have free time. I am sure every parent will find it interesting, they will come. Understood? Share some small benefit to them. Share with the number of hours which they sit. We have to have some accounting principle also, so that we know who is a very serious parent. They need not. Their elder sisters, their friends, everybody can come and then be part of this system. So don't think that today it's only one LKG teacher who will teach. Actually, many systems we have tried. Many of them failed. This is one of the best systems where parents, teachers, students, social workers, everybody has got a role to play. We will show how craft can be used, how art can be used, how do you get this to a different level. It's very easy. But somebody needs to break that normal routine activity with a lot of courage. It will happen. The whole India people will come to Kamareddy, your school, to see what's happening here. Every day will be an exhibition. Every day will be an experiment. Everybody will be involved there. Your newspaper, your craft, all that will become part of it. Sounds interesting, Guruji. Let's work on it. Parents, Good afternoon. Good afternoon. పిల్లలకి బుక్స్ చదవడానికి ఎలా ఎంకరేజ్ చేయమంటారు సార్? అదే చెప్పింది కదా నేను. యూ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్. మీ దగ్గర చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. బుక్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకా వాళ్ళకి అసలు మీరు కూడా చదవాలి. మీరు చదివి డిస్కస్ చేయాలి. సి మేము రోజు టెలిఫోన్ యూజ్ చేసినవారు చూసుకుంటే నేను కూడా టెలిఫోన్ యూజ్ చేశాను. టీవీ ఆన్ ఉంటే టీవీ ఆన్ ఉంది. మీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలాగా ఉండాలి అట్లా. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అసైన్మెంట్స్ ఉండాలి స్కూల్ నుంచి. విచ్ క్లాస్ is your daughter or son? 7 సార్. Actually, assignment should be there. They will become so busy, they have no other time other than reading books. నాకు స్కూల్ ఏంటి సార్? చిల్డ్రన్స్ మై హోమ్ లో ఉంటారు సార్. ఇక్కడ నుంచి అసైన్మెంట్స్ అట్లా ఉండాలి. అట్లా ఆయనకి వేరే టైం దొరకదు. బుక్ కాకుండా ఫోన్లు కంటే ఫాస్ట్ చదివేస్తున్నారు సార్. పెద్ద పిల్లలు సార్, స్కూల్ పిల్లలు కావట్లేదు సార్. No, he is a brilliant student. He can spend the time, no problem.
బ్రిలియంట్ కాకుండా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, డ్రాయింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఆర్ట్, డ్రామా, సో మెనీ అసైన్మెంట్స్. యా, ఐ కెన్ మేక్ యువర్ చైల్డ్ టు ఫిల్ విత్ అసైన్మెంట్స్. 950 నంబర్ రాయండి, 95020388875. రోజు ఐ విల్ గివ్ యూ అసైన్మెంట్స్. అసైన్మెంట్స్ చేయాలంటే చేయాలి, అంతే. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. మీకు ఇష్టం ఉంటే మీకు చేయాలంటే చేపించు. చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాం సార్. చిన్నపిల్లలు మా ఇంట్లో ఉన్నారు ఇంకా. నేను ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాను, మీరు ఇప్పుడే చేస్తున్నారు, అది అన్ని చేసింది అయిపోయింది అంటే నేను యూస్లెస్. లేదు సార్. నేను యూస్లెస్ అమ్మా, మీకు నేను యూస్లెస్, అంతే. నేను ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాను, చేయించు, ట్రై చేయంటే మీరు వినాలి కదా. ఫస్ట్ నా నంబర్ కూడా ఇచ్చిన, ఏం ప్రయోజనం ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. లేదు, ఒకేసారి చెప్తాను. ఇదే ప్రాబ్లం, మీ పిల్లలకు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. 4 times రిపీట్ చేయాలి, 4 times చెప్పాలి. తర్వాత ఎప్పుడో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే, నా లైఫ్లో నా పిల్లలకు లాస్ట్ డేట్ ఇవ్వరు, ఫస్ట్ డేటే ఇస్తారు. లాస్ట్ డేట్ అంటే 0 మార్క్స్. ఫస్ట్ చేస్తే 100/100, లాస్ట్ ఇస్తే 0 మార్క్స్. రూల్స్ చేంజ్ చేయాలి, మీ టీచర్స్ చేంజ్ చేయాలి, అంతే. 9th క్లాస్ వరకు వదిలేస్తున్నాం సార్ పిల్లల్ని. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అమ్మా, DrTPS, నా పేరేంటి? శశికుమార్ సార్. DrTPS వితౌట్ గ్యాప్. ఇంటర్నెట్ మీదే చూడండి, నా నంబర్ దొరుకుతుంది, ఒక మెసేజ్ పంపించండి, నేను పంపిస్తాను మీకు అసైన్మెంట్స్. ఓకే, వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించండి, అసైన్మెంట్స్ ఇస్తా రోజు, ఎవ్రీడే. యా, నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పింది సార్ అని పిలువరు, DrTPS పిలవాలి. ఈ యూ హ్యావ్ గుమ్మడికాయకి ఆరెంజ్ వస్తుందా? ఆపిల్ ట్రీ మీదే ఆరెంజ్ వస్తుందా? రాదు కదా. మీరే ఇట్లా అంటే మీరు పిల్లలు ఎట్లా ఉంటుంది? ఒక్కసారి చెప్తే అది గట్టిగా కరెక్ట్గా మీరు వినలేదంటే మీరు పిల్లలు కూడా అట్లానే ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఆరెంజ్ ట్రీ మీద ఆపిల్ రాదు, మీ పిల్లలు ఏముంది, మీ అలాగే ఉంది. నా పేరేంటి? DrTPS. ఎట్లా పిలవాలి? DrTPS. కరెక్ట్, చెప్పు. పిల్లలు కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ తక్కువైపోయింది సార్. పిల్లలు కొంచెం బట్టి మైండెడ్ అవుతుంది. రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే ఈ రోజు మొత్తం నైట్ అంతా కొంచెం అది మీ పిల్లలే కదా. కంప్లీట్ మాక్సిమం పిల్లలు యువర్ సన్ ఆర్ డాటర్? డాటర్స్. విచ్ క్లాస్? 4th class. 4th class. వదిలే, అప్ టు 7th class నో కంప్లైంట్స్, దే షుడ్ ప్లే. నో స్టూడెంట్ షుడ్ స్టడీ అప్ టు 7th class. 0 మార్క్ రావాలి, నో కంప్లైంట్స్. అప్ టు 7th class నో స్టడీస్. లైఫ్, పప్పులు, చారు, కుకింగ్, చాయ్, టీ ఎలా తయారు చేయలేదు అన్నీ అప్ టు 7th class దే విల్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్. DrTPS కుకింగ్ చూడండి, DrTPS క్లైంబింగ్ ట్రీ చూడండి, అదన్నీ పని చేయాలి 7th class వరకు, తర్వాత రాదు. అప్ టు ఆఫ్టర్ 8th class మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, అబ్స్ట్రాక్ట్ నాలెడ్జ్. అప్ టు 7th class జనరల్ లైఫ్ నాలెడ్జ్. యాక్చువల్ పాలసీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ దట్. స్టిచ్చింగ్, టైలరింగ్ అదన్నీ రాయాలి. క్రాఫ్ట్, ఎగ్జిబిషన్, ఎట్లా కడగాలి, ఎట్లా పని చేయాలి, ఖేతీ, ఫార్మింగ్ DrTPS చూడండి, అదన్నీ చేసి నేను చదువుల తర్వాత అయిపోయింది. ఐ టోల్డ్ యూ వీ కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. క్రాఫ్ట్ ఉంది, చాలా యాక్టివిటీ బేస్డ్. ఆర్ యూ రెడీ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్? యూ హ్యావ్ జనరలైజ్డ్, అందరికీ చెప్పింది కదా, 7th class 4th class కావాలంటే ఒక 1 week వర్క్షాప్ ఇక్కడ చేస్తారు. తర్వాత మీ పిల్లలు ఎట్లా ఉంటుంది చూడు. నేను వస్తా, ఫ్రీ భోజనం ఇచ్చేయండి, 1 place టు స్లీప్, అంతే. ఐ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ స్టే. ఓకే, స్టాప్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మీరు? వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్? క్లాపింగ్. కామారెడ్డి భవితా స్కూల్ పిల్లలకి క్లాపింగ్ కూడా రాదు. స్టాప్. ఐ విల్ గివ్ యూ 3 marks out of 100 ఫర్ క్లాపింగ్.
You want to make it 100 out of 100? Yes. Say louder. Yes. Not enough. Not enough. Actually, when clapping, so many people clap. Did you really clap 100%? సిన్సియర్గా చేయలేదు కదా, ఎందుకు చేయలేదు? దట్ ఈస్ యువర్ స్వభావం. చేంజ్ చేయాలా? ఇట్లా మార్క్ ఇవ్వాలి. ఐ విల్ గివ్ యూ 3 marks. నో 7 marks. 100 out of 100 రావాలా? One more chance, last chance to clap. Clap. Stop. 12 marks. Not good. Not good. Don't worry all that. Continuous ka clap cheyanడి. Last chance. Stop. See, none of your parents are clapping. They are all useless waste fellows. See, you will ask your child to clap, you don't clap. How can you improve? I want all of you to clap. Clap. Stop. Radu meeku. Okay. With one finger, clap fast like this. One finger, no other sound. Ippudu rain vastundi ikkada. Fast. 2 fingers. Good rain. 3 fingers. 4 fingers. 5 fingers. Stop. No. Yeah. 1, 2, 3, 4 children clapped sincerely. నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? Only 4. I know 4 children clapped in this whole bunch of children. Only 4. You know why? As soon as I asked them to stop clapping, what they have done is, that means they have sincerely done. మీకందరూ ఏం కాలేదు చేతులు, ఎందుకంటే now I will tell you the method of making you to clap. I will come to parents also. If your hand is not red, I will make your cheeks red. Ready or not? Clap. Red, 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 red. Stop. ఇప్పుడు అర్థమైంది. గుడ్. కామారెడ్డి మీ స్కూల్ దగ్గర ట్రైన్ ఉందా లేదా? ఆ ట్రైన్ ఇక్కడికి వస్తుందా? ఇప్పుడు రావాలా? ఐ విల్ మేక్ ద ట్రైన్ టు కమ్ టు యువర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది ట్రైన్, రావాలా? వెన్ ఐ డూ లైక్ దిస్, వెన్ ఐ డూ లైక్ దిస్, వెన్ ఐ డూ లైక్ దిస్, ఓన్లీ 1 క్లాప్. 2 కాదు, ఒక్కటే క్లాప్ రావాలి. కరెక్ట్ సౌండ్ చూడు. రెడీ? నో, డోంట్ షో. క్లాప్, క్లాప్. వెన్ ఐ డూ లైక్ దిస్, 1 clap. Ready? ట్రైన్ వస్తుందా ఇప్పుడు? ఓకే, మీకు ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ మీద పోవాలా? బ్రిడ్జ్ మీద పోవాలంటే and I put my hand down, stand. Ready? Ready? See, I told when I put like this, you should clap. When I put like this, you should stand. Kada? అర్థమైందా? కరెక్ట్గా చూడాలి, వినాలి. ఓకే? Now try. Try.
ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ మీద. ఓకే, ఓకే. నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీకు బుద్ధి ఉందా లేదా? కరెక్ట్. హూ టెస్టెడ్ యువర్ బుద్ధి? ఎవరైనా టెస్ట్ చేయలేదు కదా, నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తున్నారు మీ బుద్ధి. రెడీ? రెడీ? 0 అంటే మీరు ఫుడ్ మీ ల్యాప్ మీదే మీ ఇష్టం ఫుడ్, చికెన్ బిర్యానీ, అన్ని డెడ్ బాడీసే. డెడ్ బాడీ కదా, చికెన్ అంటే డెడ్ బాడీ అంటే డెడ్ బాడీ తింటే మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఏం పని చేయరు. ఓకే, సో 0 చెప్పినప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ ఇట్. వెన్ ఐ సే 10 ఇట్ షుడ్ రీచ్ యువర్ మౌత్, బట్ డోంట్ ఈట్ ఫాస్ట్, స్లోగా. 5 అంటే సెంటర్గా రావాలి. 6, 7, 8, 9, 10 ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ కాదు. డోంట్ అడ్జస్ట్ లైక్ దిస్, డోంట్ అడ్జస్ట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. రెడీ? క్లోజ్ యువర్ ఐస్. చికెన్ బిర్యానీ ఆర్ జిలేబీ ఆర్ పెసరడు, సంథింగ్. ఓకే, 0, 1 అంటే టర్న్ చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 కరెక్ట్గా పోలేదా? దాట్ మీన్స్ యువర్ బుద్ధి ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఈటింగ్. మీకు తినడానికి బుద్ధి ఉంది. ఎస్, నౌ యూ చెక్. ఐల్ టెల్ యు, దిస్ ఈజ్ జోక్. కరెక్ట్గా ఇప్పుడు చెప్తాను. యువర్ నోస్ టిప్ ఉంది కదా, టిప్ ఆఫ్ యువర్ నోస్ చూడు, అక్కడ ఉందా లేదా? ఇట్లా కాదు, ఇది షేప్ 90 డిగ్రీ ఇట్లా పెట్టాలి. ఓకే, కీప్ దిస్ ఆన్ యువర్ నీస్. ఓకే, కీప్ యువర్ హ్యాండ్, finger on your knees. From 0, 10 it should come and touch the nose tip. Close your eyes. 0, knee meede. Close your eyes, don't cheat. 1, 2, 3, 4, 10 ikkada ravali, correct nose kinde pettu. 0, close your eyes, no cheating. First joke ippudu correct ga cheptunnaru. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Don't adjust. ఇది ఈజీయా అలా తినడానికి? అది ఈజీయా? ద ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ఈజీ, రైట్? ఇది డిఫికల్ట్ కదా, కరెక్ట్ నోస్కి రాదు, అక్కడెక్కడ పోతుంది. ఎందుకు? రోజు హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్, బట్ రోజు యూ డోంట్ డూ దిస్ జాబ్, రైట్? But what you practice is easy, what you don't practice is difficult. Now all these people, don't tilt your chair, only tilt body, look that corner, slight body itla tilt chair, don't sit kaadu, body matram slowly tilt like this. Only these people tilt it like this, yeah, tilt. Okay, all you tilt like this, here this corner. Okay, good. Now extend your hand like this. Now take it up, finger to finger, touch finger to finger. Are you getting? You are able to touch, right? Now take it down, keep it like this, put your head down. Last 2 was joke, this is the right one. When I say count 0 to 10, exact 10 ki itla ravali correct ga, but don't see, look down. Okay, 0, 1, 3, 5, finger to finger, no adjustment. 6, 7, 8, 9, 10. Very difficult, right? అంటే మీ లెఫ్ట్ ఫింగర్ ఎక్కడే, మీ రైట్ ఫింగర్ ఎక్కడే, అది యూ డోంట్ నో. యువర్ బ్రెయిన్ డజంట్ నో వేర్ యువర్ లెఫ్ట్ ఫింగర్ ఈజ్, వేర్ యువర్ రైట్ ఫింగర్ ఈజ్. ఎందుకు? మీకు బుద్ధి లేదు. ఈ ఈటింగ్ బుద్ధి ఉంది. ఎందుకు? ఎవ్రీ డే యు ఆర్ ప్రాక్టీస్. సో వాట్ ఈస్ బుద్ధి? వాట్ యు ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ బుద్ధి.
అర్థమైందా? ఎవ్రీ డే యూ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్, దట్ విల్ బికమ్ యువర్ బుద్ధి. Arjuna, lot of lessons from Krishna. Arjuna said, very difficult, I cannot do it. Immediately Krishna told, Abhyasena du Kaunteya. Hey Arjuna, practice, you will become perfect. For mother who asked the question, why they are not reading, why they are not concentrating, why they are like this, why they are like this, why they are like this? Why? Practice. You want to change? Change practice. How many days? 18 days. 18 days. Drink water every day night. Are you ready? But don't wet your bed. Don't create problem on the bed. Run to washroom. Don't come back to bed. Okay? 4 o'clock, 4 bottle. 5 o'clock, 3 bottle. 6 o'clock, 2 bottle. Enough. Every day. Drink a lot of water. You will become smart. Ready? Thank you. Yeah. వేదాస్ అండ్ భగవద్గీత నుంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది కదా. సరే ఇప్పుడు వేదాస్ ఏమంటారంటే ఒక చేప పుట్టింది, పుట్టుకతో ఈత వస్తుంది. ఒక ఈగ పుట్టింది, పుట్టుకతో ఏడడం వస్తుంది. ఒక పులి ఉంది, పుట్టుకతో వేడడం వస్తుంది. కానీ మంచిగా వచ్చేసి నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలంట. సరే మీకు ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే, మీరు శాస్త్రవేత్త, ఈ వైదికం ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ స్కూల్లో చెప్పేది ఎడ్యుకేషన్, ఇవి రెండు కలిపి పిల్లలని చెప్పచ్చా? అలా ఉదాహరణ ప్రశ్నోపనిషత్తుల గురువు శిష్యులు కూడా గురువులే, గురువులు శిష్యులే, మళ్ళీ గురువులు వచ్చి అడుగుతారు. ఇది అంటే మేము తల్లిదండ్రులు వినచ్చా, పిల్లలకు చెప్పవచ్చా? విత్ ఈ వేదాస్ నుంచి వచ్చిన నాలెడ్జ్ అంటే అర్జున గురించి చెప్పింది. అర్థమైంది, అదే చెప్పింది కదా. ఆచార్యాత్ పాదమాదత్తే పాదం శిష్య స్వమేధయ పాదం స బ్రహ్మచారిభ్య పాదం కాలక్రమేణ చ. సేమ్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినది ఇదే, ఇట్లా ఉండాలి. ఆచార్యాత్ పాదమాదత్తే 25% ఆచార్య నుంచి రావాలి, 25% సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటే కుటుంబం, 25% గ్రూప్ డిస్కషన్. అన్నీ కలిపి పిల్లలకు మాత్రం కాదు, పేరెంట్స్ కూడా రావాలి. ఓకే, దెన్ 25%, 75% ఈజ్ డిస్టింక్షన్ చాలు. తర్వాత 20% లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అట్లా ఉండాలి, అదే వేదశాస్త్రం. అది అన్నీ ఉండాలి, అది మీ పిల్లలకు కూడా మాత్రం కాదు. నేను చెప్పింది కదా, గ్రాండ్ మా చైల్డ్ కేర్ శిక్షా గురుకులం, అన్ని పేరెంట్స్ వచ్చేస్తే ఖురాన్, బైబిల్, భగవద్గీత అదన్నీ చదవాలి. ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, I'm so happy, so many questions, and it's almost 2 o'clock. Very big clap for both of them. They are running the school in the Hyderabad. I don't think without their initiative, without their interest in the work. So you are lucky, you have a great 2 leaders with you. Got it? And you are lucky you have great teachers with you. And now it's your job. Ready? Take lot of questions every day. 100 questions. Everybody should have in your book 100 questions. You are meeting a politician, questions to ask. You are meeting a cinema star, 100 questions to ask. Got it? All different types of things you should have. Arts. This can be one of the greatest assignments all the teachers can give to students. 100 questions. Prepare 100 questions. You should have a question book. What you should have?
question book, question to politician, question to cinema actor, question to sportsman, everybody, lot of questions. Question about United Nations, question about India, question about state, question about Telugu, all the art, literature, everywhere question should be. Then you will become successful. Your senior 10th class students will go for a study tour generally? No. Where? But they don't study, right? They will just go for tour. Study in it. You want to come, you can come to Kerala, my place, next week. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. I'll show you how combined studies, math, physics, chemistry, biology is done in my village. I've got an old house. DrTPS, Google map, you will see my old house. There, maths, half day. Physics, half day. Chemistry, next half day. Social science, next half day. The whole syllabus will be finished in 4 days. 8 subjects, 4 days. That's experiment which I did. So many students will come from different schools. All English medium. That's what I do. Good? Yes. Yes or no? Yes. Lift your hands, take it back and say well done. Okay. Do you get scolding from your parents? Yes? Do you want no scolding from today onwards? When they scold, they will shout at you, right? Ask them, Amma, come and sit there. Amma will scold more, or father will scold more, or mother will scold more? Mother, right? They love you also. So you can turn scolding into love. It's a big trick which I did for my mother. Want to know? When she will start scolding, I will tell, Amma, please come and sit there. Your BP is high. Now you will die. Sit there. Give one glass of water, ask them to drink. And then you go and sleep on their lap. Okay? Then ask them, when I was 2 years old, how I was? Then they will put your hand like this and say, you are so good, so nice. They will forget everything. Understood? Just hug them and give a kiss. Okay? When your mother comes for scolding, you should hug them and they give a kiss. You think they will scold you? What they will do? They will also hug and kiss. They will forget what for they scolded you. Understood the trick? Will you do it? Try. All the best. Okay? And you want another good fun at home? Yeah. All of you take a book. Are you 10 out of 10 good student? How much mark you will give? Right, student. How much mark you will give to you out of 10? 5, 2. Some mark you give. Okay? How good a daughter you are? How good a son you are? Are you 100% good daughter? Give a mark. Okay? Daughter. 2 out of 100? No, 2 out of 10, 5 out of 10, 7 out of 10, some mark you give. Now, how good is your mother? You write mother. How much mark you will give to your mother? So mother is 100. Best mother, right? Father? 100. Father and mother will fight or not? Ask them. Right. How good is your wife? Your father should write, how good is your wife? Your mother should write, how good is your... So, big board. Me chart paper undu kada? Chart paper meede, baite, antaru chudali. Right? Wife, 0 out of 10.
Husband, 0 out of 10. Daughter. Now if you do this, you will see your father will become a good husband, mother will become a good wife, you will become a good daughter. Otherwise you should tell, I am going to write this, show to everybody. All guests should see. Chudu. Arthamainda? You can play with marks. Why only for maths, physics, chemistry, biology? All father, mother, brother, sister. Sister, good or bad? Friends, good or bad? You see the difference? Okay, now secret ga ఎవరికి చెప్పొద్దు. నిక్ నేమ్ ఉంది కదా మీ టీచర్స్ కు. False names. Which teacher, how much mark? You write it. 100 out of 100, 10 out of 10. Whether your teacher, which teacher 10 out of 10, which teacher 0 out of. మీ grandfather, grandmother, papa, nana, అందరికి ఇవ్వాలి మార్క్స్. ఓకే, ask your grandfather, how much mark for me, granddaughter? How much mark for your daughter? Ask your father, how is your wife? Improve cheyala leda? Yes? So don't just give maths, physics, chemistry mark. Give everybody at home. Okay? Then you will all improve. Your parents will improve. Then you will also improve. Teachers will improve. Everybody will improve. Good technique. Good enough? Yeah. Thank you. Good. Wonderful. Yeah. No words to quote about the session, as it's awesome. Now, as it's our duty to honor such great personalities, I'd like to ask few students, few parents to accompany us in felicitating our Guruji Sasikumar garu. Few parents and students come up, let's state Guruji, DrTPS Sasikumar garu. Few parents say no one is interested to felicitate you. Parents, come on. ఈ సెషన్ అయిందండి. అసలు ఈ సెషన్ అయిన తర్వాత మీరు రియలైజ్ అవ్వాలి, మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి, ఎక్కడ మేము వర్క్ చేయాలి, ఎక్కడ మేము డెవలప్ అవ్వాలి, ఎట్లా మా పిల్లల్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి. మీరే అలా కూర్చుంటే మీ పిల్లలు నా దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారండి. పేరెంట్స్ ప్లీజ్ అండ్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్, 10 స్టూడెంట్స్ ఆర్ కమ్. సార్ 10 స్టూడెంట్స్ లవ్స్ యూ లాట్ సార్. 10 students loves you a lot, and students are sitting and they are not loving you, and few parents hesitating to felicitate you, sir. They are not coming forward. Okay. Sorry, Guruji, like students and parents are willing to felicitate you. So what should I do? Please, Manish, could you please chair with your baby. There. Stay there. Good. So you can hear us.
Sir, please. Friends, silent please. మంచి ఆలోచన శ్రీగంధ వృక్షం లాంటిది. అలాంటి ఆలోచన రావడము ఇక్కడికి మన భవిత హై స్కూల్ గారి భవిత స్కూల్కి ఒక సైంటిస్ట్ తీసుకురావడము చాలా అభినందనలు. మరి ఇచ్చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ శివకుమార్ సార్ గారికి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ, మరి స్కూల్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక చినుకు ఆల్చిపడ పడితే ముత్యం, అలాగే ఒక విద్యార్థి భవిత స్కూల్లో చేరితే రత్నం అనడానికి ఎలాంటి అతిశయ శక్తి లేదు. కాబట్టి విద్యార్థులను ఉద్దేశించి కూడా ఒక చిన్న కవితం చెప్పదలుచుకున్నా. ఇది కవితము చాలా మందిని ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి అందరూ వినాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, కుదిరితే పరిగెత్తు, లేకపోతే నడువు, అది చేత కాకపోతే పక్కకు, అంతేగాని అలా ఒకే చోట కలగకుండా ఉద్యోగం లేదని, వ్యాపారం దెబ్బతిందని, స్నేహితులు కూడా మోసం చేశాడని, ప్రేమించిన వాళ్ళు మధ్య వెళ్ళిపోయారని, అలాగే ఉండిపోతేలా దేహానికి తప్ప దాహానికి పనికిరాని సముద్రం కేరడాలే ఏగల్సి పడుతుంటే, దేహానికి తప్ప దాహానికి పనికిరాని ఆ సముద్రం కేరడాలే ఏగల్సి పడుతుంటే, తలుచుకుంటే నీ తలరాత ఏంటే అన్న వాళ్ళు కూడా నీ ముందు తలదించుకుని చేయగల సత్తా అనేది. అలాంటి కొంచెం కాస్త కష్టానికి తలదించేసేలా ఈ సృష్టిలో చలనం ఉన్నది. ఏది అయిపోవడానికి లేదు. వీచే గాలి, ఊగే చెట్టు, ఉదయించే సూర్యుడు నీలో అనుకున్నది సాధించాలనే కసిగా ప్రవేశిస్తుంది ఆ నెగిటివిటీతో సహా. ఏది అయిపోవడానికి లేదు. బయలుదేరు, పట్ట చోట నుండి పరుగు మొదలుపెట్టు. నువ్వు పడుకున్న పరుగు నిన్ను చిదరించుకుంటున్నది బద్ధకాన్ని వదిలే. నీ అర్థం నిన్ను ప్రశ్నించక ముందే సమాధానం పెట్టుకో. నీ నీడ నిన్ను వదిలేయకుండా వెలుగులోకి వచ్చే. మళ్ళీ చెప్తున్న కన్నీళ్ళను తారించకాలు చూపని చింతిస్తేనే చరిత్ర రాయమని తెలుసుకో. ఇవి చెబితే పదాలు మాత్రమే, ఆచరిస్తే అస్త్రాలు. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Ready? See, everybody is coming, right? Students, please leave for lunch. Students, go have a lunch. One minute. Okay. Sir, please. Sir, please.
didn't ask. I have two sons. One is a nuclear scientist in America. Another son is a professor in Dublin. 1 minute. Okay, the first one was 1 minute. always silent. Now he is the secretary for associations. They will change. Students, please go have a lunch. Students, I get Guru to your class, go have a lunch. Make time. నీకే ఇద్దాం మంచిగా ఇద్దాం అన్న ఫోన్ You should hold it here because light is there. So you will get better picture. You hold it with the hold it the మీరు దిగితే దిగింది అక్కడ చేయాలా